So, willkommen. Es startet jetzt eine neue Runde, ein neues Game, und zwar ist das Batman von Telltale, den Machern von The Walking Dead, Season 1, 2 und demnächst auch Season 3 oder The Wolf Among Us. Wie immer wird die Geschichte in mehreren Episoden erzählt. Das hier ist jetzt aktuell Episode 1, die seit August im PlayStation Store runterzuladen ist. Und jeden Monat sollte eine kommen. Im Dezember kommt die letzte laut Plan. Und es wird davon auch noch eine Retail-Version geben später. Ich kann gleich sagen, das Spiel ist auf Englisch, also die Sprache ist in Englisch, die Texte sind in Deutsch. Deshalb werde ich dann später auch im Spielverlauf weniger reden, damit man so ein bisschen sich auf das Gesprochene und Gesehene konzentrieren kann. Ansonsten würde ich da wahrscheinlich nur wahnsinnig ablenken. Bevor ich jetzt hier wirklich los einsteige ins Spiel, wird erstmal noch ein bisschen hier im Menü rumgeguckt. So, da hätten wir jetzt hier die Videos, die wir uns angucken könnten. Davon ist allerdings nur das erste im Moment sichtbar, bzw. ansehbar. Das werde ich jetzt aber nicht machen, weil ich jetzt nicht so die Lust auf das Video habe, ehrlich gesagt, zumal das ja aussieht wie eine Diskussionsrunde. Schau dir genau an, wie Batman entstanden ist, bla bla bla. Ja, darauf habe ich jetzt keine Lust. Das macht man privat. So, Codex. Pfeilakten. Thomas und Martha Wayne sind verstorben, Gründer von Wayne Enterprises. Meine Eltern, sie haben unermüdlich gearbeitet, um denen in Gotham City zu helfen, die weniger Glück hatten, bis sie in der Crime Alley von einem Mann namens Joe Chill erschossen wurden. Ich habe es zu meiner Lebensaufgabe gemacht, okay. Alfred Pennyworth, der treu geduldige, immer hilfreiche Alfred, der ist meine Geheimwaffe und der einzige Grund, dass ich weiterhin jede Nacht tun kann, was ich tue, trotz seiner häufigen Proteste, ohne ihn würde, bla bla bla. Einer meiner ältesten Freunde hat eine Menge großartiger Ideen, wie man Gotham retten könnte, aber sein Ego bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten. Dennoch ist es schwierig, Einwände gegen seine Bilanz zur erfolgreichen Strafverfolgung zu erheben. Beste seit 50 Jahren in Gotham. Und er will Bürgermeister werden. Katzeneinbrecherin, schöner Name. Verbrechen, Einbruch, einfacher Diebstahl. Neue Kriminelle auf der Bildfläche wird mit zahlreichen Einbrüchen in Verbindung gebracht. Sie ist effektiv und hinterlässt nicht viele Spuren. Zurzeit hat das GCPD keine Anhaltspunkte. Ich wünschte, ich wüsste mehr über sie. Katzeneinbrecherin ist auch ein tolles Wort für Catwoman. James Gordon. Ein Polizist wie aus dem Lehrbuch. Vertrauenswürdig und eine zuverlässige Informationsquelle. Familienvater, also ist er nicht bereit, auf der Straße irgendwelche Risiken einzugehen. Gotham City, 10 Millionen Einwohner. Diese Stadt ist wie eine lebendige Kreatur. Sie wächst immer weiter nach außen und nach oben. Die Menschen, die hier leben, sind Überlebende. Sie müssen es sein und sie verdienen etwas Besseres als das, was es gerade war. Die einzige Hochsicherheitsnervenanstalt in Gotham City ist jetzt in jeder Hinsicht veraltet. Das Gebäude fällt auseinander, die Ausstattung ist antiquiert. Die Methoden der Belegschaft lassen viel zu wünschen übrig. Wenn das Thomas and Martha Wayne Memorial Hospital, dann wird es geschlossen. Wayne Enterprises, multinationaler Konzern, der von einem Vorfahren gegründet wurde und viele Arten von Produktion und Finanzen abdeckt. Ich habe einen Mehrheitsanteil von meinem Vater geerbt, habe aber mit dem Tagesgeschäft nichts zu tun. Die Abteilung für Forschung und Entwicklung hat sich jedoch als hilfreich für meine privaten Interessen erwiesen. Okay, das sind erstmal alle Files. Ich spiele das Spiel gerade nicht live, deshalb war das jetzt auch ein bisschen schnell mit dem Lesen. Das ist jetzt quasi einmal gespielt und jetzt werde ich das im Nachhinein kommentieren. Da kann ich mich auch gleich ein bisschen zurechtschneiden. So. Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst hier. Das ist ja bekannt bei Telltale. Ja, Telltale. Oh Gott. Zu viele T's und zu viele L's in einem Wort für mich. Okay, es geht los. What are you? Get it open. On it.
story's gonna show, you'll bring the whole goddamn place down. Stay focused. We'll be out of here before anyone can stop us. Christ. Move in. So, okay, das ist nochmal der Blick in die Einstellung. Speziell Audio und Video, ob man nicht doch irgendwas ändern kann auf Deutsch. Aber nein, ich werde nicht fündig. Es wird auf Englisch bleiben. Es tut mir leid. Und dann setzen wir jetzt hier weiter fort im Spiel. Wait for backup! Don't need it. Take the stairs. I heard stories, you know. Sent 3 home in an ambulance. The rest in body bags. No wonder the cops want him dead. Hey, you ever seen him? Yeah, Gotham Zoo. With all the other flying animals. Also grafisch finde ich das Spiel schon ganz lustig. Also Comic-mäßig halt und Batman ist halt eine Comicfigur, daher passt das auch schon irgendwie ganz gut. Ist vielleicht noch ein bisschen zu bunt für meinen Geschmack, aber das war die Arkham-Reihe eigentlich auch. Dennoch sehr cool inszeniert hier. Auch der Anzug ist wahnsinnig cool gewesen, oder ist sehr cool im Spiel. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. I can handle it. Ich komme damit zurecht. Shit! Es ist übrigens schwierig, wenn sie sprechen, die deutschen Texte zu lesen und dann noch zu entscheiden, welche Antwort man nehmen will. Also für diese Spielreihe oder generell für diese Art Spiele würde ich mir echt eine deutsche Übersetzung wünschen. So. Also ich greife hier indirekt schon ins Geschehen ein mit diversen Quicktime-Events. So, das muss ich jetzt über den rechten Stick machen, da versuchen reinzukommen. Das habe ich hier beim Anfang noch nicht so ganz kapiert. Aber es funktioniert irgendwie ja trotzdem. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Spiel sehr viel von alleine macht. Egal ob ich die Tasten drücke oder nicht. Oder es wahrscheinlich überhaupt keine Auswirkungen hat. So, auf jeden Fall kann Batman hier sein ganzes Spielzeug erstmal ins Spiel bringen und ausprobieren. Wir lernen ja so ein bisschen die Funktionen kennen und was wir machen müssen. So, die Quicktime-Events. So, da ist er, der Bada-Bang. Angezielter Schuss. Sehr schön. Da hat er Kunst gemacht, der Batman. I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Sometimes you need a monster. Come on! Come on! Come on! Also wenn der Pfeil oder die Pfeile gelb werden, dann habe ich richtig gedrückt. Wenn mit dir nichts passiert, habe ich vergessen zu drücken oder falsch gedrückt.
habe ich ja wohl eine Art Superschlag noch drin im Repertoire. So, schaffe ich es jetzt? Jetzt schaffe ich es wohl. Didn't your mother teach you to knock? Behind you, big boy. So, das ist die Katzeneinbrecherin. Man könnte auch sagen Catwoman, ne? Heyday. Stay where you are. You're under arrest. Drücken wir mal X. If you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you, so are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. I do this for the thrill of it. I'll show you a thrill. Gotta admit Ich it. frage mich gerade selber, warum ich das gedrückt habe. One day Aber you might egal. actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. It's over. I wouldn't be so sure. Geiles Spielzeug. Was ihr da habt. So, spielen wir das nochmal. War jetzt wieder so Puss, oder? Two of them now? Jesus. Got it. Wait. Do not shoot. Tja, war zu spät, deswegen. Oh. Es ist schon ganz cool inszeniert hier mit diesen Kampfeinlagen. Könnte es vielleicht noch ein bisschen flüssiger machen. Die Animation. Why go to all that trouble for this? Aber an sich echt cool. Shit. A myth can't be killed. You, however, Aber ich glaube, ich finde alles cool, was flesh and Batman blood. oder mit Batman zu tun hat. God damn it! I said don't shoot. No! Wait! Da zum Beispiel, wenn sie laufen, das ist noch ein bisschen computerig. Es geht noch besser.
So, hier, es wird jetzt eng. Ich glaube, ich habe gar nicht getroffen, oder? Doch, ich habe getroffen. Wie auch immer. Das gemacht habe. So, Sprung in die Tiefe. Das könnte echt wehgetan haben, so wie wir gerade gelandet haben. Guess I was wrong about you catching me. Not sure if it was for my sake or yours. Who put you up to this? Answer me or I let go. But you won't. You're not that kind of guy. So, jetzt ziehen wir sie mal hoch. Ist ein kleines Biest. Aber das ist sie ja immer. Step out of the shadows and be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Time to save the city. So, dass wir als Bruce Wayne unterwegs sind, daran muss man sich gewöhnen. Das werden wir nämlich jetzt gerade am Anfang relativ häufig sein. Und es folgt jetzt leider auch ein großer Redeanteil. Even one who cut Gotham's crime rate in half. For too long, this city has burned with corruption and greed under Mayor Hill's authority. But I promise you, a vote for Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. And together, we can stamp out the fire and save our great city. So, Harvey Dent. Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause. He would. Well, there he is. Fashionable and fashionably late as always. Say hi, Bruce. Hi, Bruce. Hi, Bruce. Well, I tee him up and he knocks him down. That's how Mr. Wayne and I do business. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. So, also Harvey Dent will Bürgermeister werden. Now I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you Und er got arbeitet mit lost on Bruce your Wayne way zusammen. here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle, so the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Relax, it was important. Not more than this. I know you despise these things, and truth be told, I do too. What, a chance to show off your teeth and talk about yourself to a room full of money? Say it ain't so. It's called playing the game, Bruce. And tonight, if you hadn't noticed, I'm playing for City Hall. No one came here tonight to see me. They want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. So just put on your billionaire smile and don't punch anyone. A little liquid courage before facing your adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. All right. How about, a new face for Gotham? Look at you. It's not half bad. I'm gonna use that. Bruce, I meant what I said. Together, you and me,
We change Gotham. A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. We have to shake things up to make that happen. Well, we can start with a few hands, hmm? Come on. So, für die Nichtkenner des Comics, Harvey Dent wird später zu Two-Face oder ist Two-Face. Ebenfalls in der Comic-Serie und in der Arkham-Serie. Wie sich das hier in diesem Spiel verhält, weiß ich nicht. I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband Voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, thank you. But we're all here tonight because we want to make a difference. And that's what it's going to take. Every single one of us. Not just me, not just Mr. Dent. Everyone. Right, right. Of course. Old families like ours should flock together, you know. Like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman. Harvey Dent is our best shot. Put him in a room with anyone for 15 minutes and that grin will win him over. He's gonna need more than that, son. Oh, it hasn't been 15 minutes yet, Bob. We've still got time. Don't worry, though. I am not doing this alone. And with Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, oh, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible. Truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe... Well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. You have our support, Mr. Dent. Go get him. We're on our way. Not saying I doubted you, but that went better than expected. It is a night of ringing endorsements. So, auf jeden Fall hat die Geschichte, die hier gerade gespielt wird, nichts mit dem Comic zu tun. Und auch nichts mit der Arkham-Reihe. Das ist ja quasi eine eigenständige Geschichte. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. This is a private fundraiser, Miss Vale. No reporters allowed. Well, you don't mind if I stay and ask a few questions, do you, Mr. Wayne? Well, you can ask me whatever you want at the press conference tomorrow. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Tonight is strictly off the record. We can talk, but nothing gets written down. I'm okay with that. I was just hoping to see what makes Bruce Wayne tick. This is quite the social event, Mr. Wayne. Oh, come on now, it's so formal. Call me Bruce. Well, Bruce, you've been going around pleasing everyone tonight. But how are you doing? You should enjoy your own party before all the champagne runs out. Everyone loves the host. You're king for a day. Just a day? I would have guessed Bruce Wayne has that feeling year-round. Yeah, well, I take nights and weekends off. Mr. Wayne, you've got something on your collar. Is that blood?
Yeah. It looks like... Actually, it's lipstick. Well, no wonder you were late. Say no more. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything, except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. And what kind of business do you think he's in? The one that controls enough votes to get me into City Hall. This is the necessary evil of politics, Bruce. It's in the service of a better Gotham, for all of us. Look, at least hear him out before you kick him out. Falcone requested to speak with you directly. I don't want him in my home. Actually, you don't want him angry. Trust me. A word of warning, Bruce. Play nice. You know, I've been in the market for a new house. Decent walk-up, sky-high ceilings, plenty of room for my cars. I think I'll take it. Though the decor offends my eyes. Oh, man, all flash, no class. Let's talk privately, shall we? Hey, I like this guy. Ready to do business before we even introduce ourselves. But we'll get to that. Carmine Falcone, thank you for welcoming me into your home. You're a respectable man, I hear. Bruce Wayne. I know who you are. The guy who's gonna sell me his house. Gentlemen, perhaps we'll all be more comfortable in the parlor. Follow me, if you will. You should know, Mr. Falcone, my analysts say we're raising triple with Mayor Hill. Hey, what's... Private audience. Oh, come on, guys. Bruce? You'll be fine out there, Harvey. I saw plenty of skirts to keep you busy for a few minutes. Harvey stays with us. A man's home is his castle. I respect that. Seen and not heard. Whatever you... What did I say? Mr. District Attorney here wants to make sure the rules are followed. But in my experience, there's the law, and there's doing what's right. You understand? And I'd rather see Harvey actually help this city instead of just saying he will. I understand more than you know. Good. You look smart. You dress smart. Glad it adds up to something real. Mr. Falcone, No more warnings. I ain't here to chinwag about politics, Mr. Wayne. Gives me indigestion. I got enough of that as is. So, let's talk relationship. Chalk this for me. Be a pal. I can get Harvey the mayor's seat, or I can pull it out from under him. Okay, imagine this is me. And these are all my friends in Gotham. The businesses, restaurants, clubs, docks, unions, politicians. I make them all move. And I want to keep everything moving if Harvey gets elected. That's why I came here tonight to your lovely home, hoping to make a new friend. One who can help Mr. Dent see the light, if need be. Between your businesses and mine, I bet we employ half the city. Yeah, that's not happening. Hey, this isn't a deal with the devil.
You listen to me, kid. I know somewhere inside that tuxedo you understand this situation. Money gets money. The risks, the alliances, the hidden costs. Your father knew which hands to shake. And which to break. I think I'll have someone see you out. Okay. Okay. So that's how it's gonna be. People don't say no to me. Not for long. Master Bruce, your guests are leaving. I recommend seeing them out. You wouldn't want to be rude. Heed your butler's advice, kid. Oh, and I'm no longer interested in buying the house. The owner's a prick. And he's gonna get what's coming to him. Jo, damit endet das Video jetzt gleich. Quasi der Prolog. Es dreht sich hier viel um Bruce Wayne in der Geschichte. Und im nächsten Teil wird es dann an dieser Stelle weitergehen.